ఇంత తొందరగా ఇంత తొందరగా తెలుగుకి మీ అందరికి మళ్ళీ స్వాగతం. సో గైస్ మనం వెనకాల చూస్తున్నాం కదా, ఇది కోల్ పవర్ ప్లాంట్. ఇట్స్ ఎ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్. దిస్ ఇస్ ద రాజీవ్ గాంధీ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్. ఇది మొత్తం హర్యానాకి ఎలక్ట్రిసిటీ ఇస్తుంది. ఇది యాక్చువల్లీ అవుట్స్కట్స్ లో పెట్టారండి, విలేజ్ లో. ఎందుకంటే కోల్ పవర్ ప్లాంట్స్ వల్ల చాలా ఎయిర్ పొల్యూషన్ కూడా ఉంటుంది. సో అందుకని అవుట్స్కట్స్ లో విలేజ్ లో పెట్టారు, కానీ చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి. It is actually very close to the highway here, right next. This is the Rajiv Gandhi thermal power plant. It's a coal power plant. So they burn coal to generate electricity. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఈ రెండు కూలర్స్, అది చిమ్నీ బర్నర్. సో అక్కడ మెయిన్ కోల్ బర్న్ అవుతూ అది అలా వస్తుంది, ఆ రెడ్ అండ్ వైట్ దాంట్లోంచి. సో ఇక్కడ కోల్ కూల్ చేస్తారు కూలర్స్, దీంట్లో కూడా మనకి మెయిన్ గా వస్తుంది పొగ. ఒక్కొక్క కూలర్ 600 మెగావాట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మనకి రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి 2 into 600 మెగావాట్స్, 1200 మెగావాట్స్. ఓ మై గాడ్. Generally in coal plant, like there will be more chimneys. This is only 2. I don't know if you are only able to see 2 here, but only two. But bigger ones will have more chimneys here. And it was told that they spent 4,300 crores for building the whole project. But I can still hear the smell, no? Here. Oh yeah, I think there is some kind of smell here. Yeah. It's a fuel smell. We can in the petrol burning smell, no? Like the burning smell is there. Oh my god. సో గైస్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఎంత పెద్దది ఉందంటే, అసలు ఈ బర్నర్స్ ఎలా కట్టారో నాకు అర్థం కావట్లేదు. 4,300 crores ఖర్చు పెట్టి కట్టారు. అసలు మొత్తం హర్యానాకి ఎలక్ట్రిసిటీ పెట్టచ్చు. ఇది హిసార్ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉంది. కేదార్ విలేజ్ హిసార్ డిస్ట్రిక్ట్. Kedar village. Oh my god guys, This is right next to the highway. That's a shocking thing. Because in the distance we saw, we thought it's actually a cement factory. But then we were like, shit, this is not. The chimney is very different. And then it was like it looks like a thermal or some plant. yeah, Oh my god. right. ఇక్కడ హైవే ఉంటే ఇక్కడ ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్యాక్టరీ ఉంది, ఈ పక్కనే హైవే. సో గైస్ ఈ ఎపిసోడ్లో మనం దాబా అంటే ఏంటో తెలుసుకోబోతున్నాం. జనరల్గా దాబా అంటే మనం చాలాసార్లు విన్నాం, కానీ ఒరిజినల్ దాబా, ఒథెంటిక్ దాబా అంటే ఏంటో ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఉన్నది 4G డైరీ దాబాలో, హర్యానా లోకల్ దాబా. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీకు చాలా స్పేస్ కనిపిస్తుంది. ఇదంతా పార్కింగ్ స్పేస్. చాలా ట్రక్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ. వాళ్ళు ఇక్కడ ఆగి పార్క్ చేయొచ్చు, ఓవర్ నైట్ ట్రక్స్ ఇక్కడ ఉంచొచ్చు. నో పార్కింగ్, నో పెయిడ్ పార్కింగ్ గైస్. ఫ్రీగా వీళ్ళు ఇక్కడ ట్రక్స్ పెట్టచ్చు, ఫ్రీ పార్కింగ్. ఇక్కడ చూస్తున్నట్టయితే ఇన్ని ట్రాక్టర్స్ మోస్తుంది ఈ లారీ. ఒక ట్రాక్టర్ హెవీగా, ఒక ట్రాక్టర్ వెయిటే చాలా ఉంటుంది. ఇన్ని ట్రాక్టర్స్ మోస్తున్నందుకు ఈ లారీ ఎంత హెవీగా ఉండాలి చూడండి. ఫ్రంట్లో 4 wheels, ఇంకా ఇక్కడ 2 wheels ఉన్నాయి, బ్యాక్లో 8 wheels ఉన్నాయి. ఓ మై గాడ్, అసలు ఇంత బరువును ఎలా మోస్తుందో ఈ లారీ నాకైతే అర్థం కావట్లేదు. బ్యాక్లో చూడండి ఒక 8 wheels ఉన్నాయి. బ్రాండ్ న్యూ ట్రాక్టర్స్. ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్, టర్నింగ్స్ వచ్చినప్పుడు ఇది ఎలా తిరుగుతుందో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు. ఓ మై గాడ్, చాలా రిస్కీగా ఉంటుంది. ఈ టర్నింగ్ ఎలా ఉందంటే ఇది ఇలా వెళ్తుంది, చాలా కష్టం కదా. ఇంకా పోనీ వాళ్ళకి నిద్ర వస్తుందంటే ఫుల్ బెడ్ సెటప్ ఉంది ఇక్కడ చూసారా, మంచం సెటప్స్. బెడ్లో పడుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీకు మధ్యలో ఆకలేస్తే ఈ టేబుల్ ఉంది కదా, ఇందు మీద మీల్స్ పెట్టుకుని తినేయచ్చు. అలా కూర్చుని ఇక్కడ కూర్చుని అక్కడ అది బెంచ్ కింద పెట్టుకుని అక్కడ అలా కూర్చుని తినేయచ్చు. సో గైస్ అదే కాకుండా ఇంకా అక్కడ మ్యూజిక్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది చూసారా. ఇక్కడ పెద్ద స్పీకర్ ఉంది. మరీ బోర్ అనిపిస్తే మీరు ఇక్కడ స్విచ్ ఆన్ చేసుకుని సూపర్ సాంగ్స్ వింటూ వర్క్ చేసుకుంటారా చేసుకోండి, పడుకోండి, ఏం కావాలంటే అది చేయండి. అండ్ గైస్ ఇది ఓన్లీ ట్రక్ డ్రైవర్స్ మాత్రమే కాదు. ఇక్కడ అంటున్నారు ఇది చాలా ఫ్యామిలీ ఏరియా, ఇక్కడ చాలా ఫ్యామిలీస్ కూడా ఉన్నాయి. మీరు ఎటువంటి ట్రావెలర్ అయినా ఎక్కడున్నా మీరు ఎంత మిడ్ నైట్లో వచ్చినా ఈ దాబా ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది. 24/7 ఇట్ విల్ బి ఆన్. సూపర్ లైటింగ్, సింపుల్ లైటింగ్ చూసారా, ఫుల్ డెకరేటెడ్గా ఉంది. It is transferring all the footages. It's a load. Lot of footages. Load. This is my phone, okay? I am transferring your phone. My phone is full. The storage is full. iPhone's full. I am transferring your phone. At one point, it was so bad because the GoPro stopped working because of the heat. And then we like, Nev takes my phone, and then 2 minutes later, storage full. Nev takes Grace's phone, that is full. Everyone's phone is full. Literally, we have nothing to take. And finally, we
got Shree's phone. It's a beautiful iPhone. అండ్ వీళ్ళు మన కోసం ఒక టేస్టీ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తానని ప్రామిస్ చేశారు. యాక్చువల్లీ మేము వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఫుడ్ రెడీగా లేదు, కానీ మేము అడిగేసరికి ఇప్పుడే ఫ్రెష్గా అన్నీ చేసి మాకు ఇస్తానని చెప్పారు. ఇనిషియల్గా వచ్చి అడిగితే మ్యాగీ ఉందన్నారు. మేము మ్యాగీ తినాం, మాకు ఫ్రెష్ అథెంటిక్ ఫుడ్ కావాలంటే సరే ఇప్పుడే తయారు చేసి ఇస్తా అని చెప్పారు. సో లెట్స్ సీ హౌ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్. ప్లేట్స్ ఆల్రెడీ రెడీ చేశారు. మంచి టీమ్ వర్క్ అండి. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ दूध. ये डिश का नाम क्या है भैया? सेव भाजी. So this is putting chili powder, masala, gravy. This is सेव भाजी. Cream और मिल्क है. ऑनियंस, टमाटो, सबका ग्रेवी. इसका नाम क्या है? भैया ये दाल करी है, पनीर करी है. ओह माय गॉड, अब बहुत जल्दी कर रहे हैं. इतना जल्दी आप, इतना एक्सपीरियंस. होटल में काम जल्दी करना पड़ता है. ओह माय गॉड, बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है. हम वहाँ से यहाँ आने से बहुत अच्छा स्मेल है. ओह माय गॉड, పన్నీర్ కర్రీ చేస్తున్నారని చాలా ఫాస్ట్గా చేస్తున్నారు. ఓహ్ మై గాడ్, कितना साल से He's a specialist. He's the like pro in cooking. I think. ఇంత తొందరగా. Oh my god. ఇంత తొందరగా. పప్పు రెడీ. I think this is paneer. గైస్ నార్త్ ఇండియాకి వస్తే పన్నీర్ తింటున్నా. Oh guys, it's a fresh butter Oh my god. from milk. I just Oh my god, look at this perfection. This is for guys, fried salted chilies. छोटा plate में. Oh, even I was so good. Oh my god, so tasty. बहुत tasty है. Thank you. ठीक है मैम. I would just have chilies. That's it. It's that tasty. On top of it, బటర్ వేసి again roti. Oh my god. చేస్తున్నారు. Okay, madam. Okay. Let's go. Hannah, Let's go. Let's have food. Ready, guys. Oh my god. So everything is ready here. My god. So good. Guys, food is ready. Come, let's have it. Oh my god, look at all this. Oh my god. There is butter in between these rotis. Really? Yeah. Yeah. It's a surprise. Oh my god. You just pressed a lot of butter inside. It's a creamy Oh paneer. my god. They have only curry. They made it freshly. This is I don't one want of to their mix best this up. sellers. I just want to taste everything. And this is one of their best sellers. And finally, Side paneer. achar. Mango and chili achar. Mango green chili homemade achar. Oh. Whoa, it's a huge Huge chili. Oh my god. And our favorite chili. Very spicy. but it's nice spice. Yeah. One more. Let's take some light butter. This? That is potato. You want to replace? This is a dal curry. This is a milk curry only. Milk curry. Yeah, just milk based, milk and cream based. Everything This is paneer. Paneer. Yeah. That too. So it is everything freshly made. I think you guys interacted with them. Now how is it made? Did you help in making them? We didn't get the chance. They were so quick. Superb, right? It's a milk-based curry. Oh my god. This
నానిపోతుంది లోపలికి అలా జారిపోతుంది. ఇట్స్ జస్ట్ గోయింగ్ డౌన్ ది థ్రోట్. ఎవ్రీథింగ్ విల్ గో డౌన్ ది థ్రోట్. లెట్స్ లాజిక్. We can't joke, bro. She's like lassi. गाइस मेरा लस्सी కూడా వచ్చింది, స్పెషల్ ఆర్డర్ చేసిన లస్సీ. कितने कपल है? चार चलेगा, चार. और चार हो. नहीं ये चलेगा. बस. That is extremely creamy. It's like cheese. No, that is very different. Yeah. How is it? You take. Bro, the butter is so good. అందరూ వర్క్ చేసి చాలా టైర్డ్ అయిపోయారు. కార్లో కూర్చుని ఒక్కసారిగా కాళ్ళు స్ట్రెచ్ చేస్తే భలే అనిపిస్తుంది. సో గైస్ అందరూ చాలా టైర్డ్గా ఉండి ఇప్పుడే ఫుడ్ తింటున్నాం ప్రశాంతంగా. దిస్ ఇస్ విచ్ కర్రీ? Milk based curry. Milk and onions and tomato. Now you take some green chili and bite it. Oh yeah, green chili. See? This is something wrong with that. You're not eating it. I had a lot. Siri made a hockey player, national player. Oh, national hockey player. Yeah. Oh my god. Oh my god. Oh my That is god. around 30 years. But it's a big thing. You're a national hockey player, guys. I would say now it's okay, normal, but before 30 years it's I not think it's normal. a very huge thing Around to 30 hear. years before. సో ఈవిడ వీళ్ళ ఫ్యామిలీ మాతో చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారు. వాళ్ళ ఇల్లు కూడా ఇక్కడ నుంచి ఈ ధాబా నుంచి 25 కిలోమీటర్స్ దూరంలో అనమాట. సో వాళ్ళైతే ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ డిన్నర్కి అయితే వచ్చారు. ఇది మంచి ఫ్యామిలీ ధాబా కూడా. సో వాళ్ళు మాతో చాలా ఫ్రెండ్లీగా చాలా బాగా స్నేహంగా ఉన్నారనమాట. ఈవిడ వచ్చేసి నేషనల్ హాకీ ప్లేయర్ అనమాట. ఆవిడ కాలేజ్ టైంలో ఆ టైంలో ప్రస్తుతానికైతే ఆవిడ ఒక కాలేజ్కి ప్రిన్సిపల్గా చేస్తున్నారు. మమ్మల్ని అయితే వాళ్ళ ఇంటికి ఇన్వైట్ కూడా చేశారు రమ్మని అలా అని చెప్పి, కానీ మనకైతే టైం లేదు కదా. సో మేమైతే ఇంకా ట్రావెల్ స్టార్ట్ చేయడానికి అలా స్టార్ట్ అయిపోయాం. సో గైస్ మన డిన్నర్ అయితే అయిపోయింది. అమేజింగ్ ఫుడ్ అసలు సో గుడ్. సో ఇప్పుడైతే మనం ఇంకా మన ట్రావెల్ స్టార్ట్ చేయాలి. దానికి ముందు ఒకటి చెప్పాలి, ఇక్కడ మాకు సూపర్ ట్రీట్ చేశారు. అసలు దేర్ ఇస్ నో దట్ డిఫరెన్స్. వీ వర్ ట్రీటెడ్ వెరీ వెల్. హర్యానా పీపుల్ చాలా స్వీట్. మేము అడగంగానే మొత్తం చేసి పెట్టారు. అచార్ ఇచ్చారు, టేబుల్ సెట్ చేశారు, ఎక్స్టెన్షన్ సెట్ చేశారు, We charged all our laptops like ఆల్ ల్యాప్టాప్స్ ఫుల్ ఛార్జ్ అయ్యాయి. ఇంకా సూపర్ ఫుడ్, సూపర్ బటర్ మిల్క్, సూపర్ చిల్లీ, సూపర్ అచార్, వాట్ నాట్ ఎవ్రీ. దే అండర్స్టూడ్ దే విల్ యాడ్ మోర్ బటర్. more than that, I like the hospitality of everybody. It was so nice to us. Like, you know, even we are all group of girls, but they didn't like, you know, consider No discrimination, nothing of that. There is no difference between అమ్మాయిలు అంటే ఇలా ట్రీట్ చేయాలి, అబ్బాయిలు అంటే ఇలా ట్రీట్ చేయాలి, డిఫరెన్స్ అస్సలు లేదు. చాలా బాగా హాస్పిటాలిటీ చాలా బాగా ట్రీట్ చేశారు. It's a very great quality actually. India is changing. Actually. And guys, GoPro charge అయిపోయింది. So Zoe is helping us to take the video. iPhone Zoe. యాక్చువల్లీ మాకు ఇంకా మొత్తం ఎక్కువ తెలుస్తుంది. వెళ్ళే కొద్దీ వాళ్ళ ఇళ్ళకి వెళ్ళే కొద్దీ ఇలా లోకల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసుకొద్ది ఇంకా మనుషుల గురించి చాలా స్వీట్ పీపుల్, ది స్వీటెస్ట్ పీపుల్ ఎవర్. చాలా ఇంటికి వెళ్ళాం, అందరితో మాట్లాడాం. వాళ్ళు మమ్మల్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తారంటే సొంత అక్క చెల్లెల్లాగా, సొంత ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లా ట్రీట్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ చూసిన మమ్మల్ని అలానే ట్రీట్ చేశారు. అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ గైస్. ద హోల్ ఇండియా ఈజ్ యువర్ ఫ్యామిలీ. అలాంటి ఫీలింగ్ వస్తుంది ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటే. Wow, that's a big word. I'm feeling very much proud of like. సో గైస్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాం. ఇంకా ఇలానే ఇంకా చాలా వీడియోస్ చేయాలని అనుకుంటున్నాం. సో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి అండ్ బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. లర్నింగ్ ఇట్. సో గైస్ బాయ్. Bye. అవుతాను.